I think it was in Warsaw around 78 at the Congress of the International Association of Mass Communication Research. I discovered then, and I confirmed during the years, that you are an example of a consequent, friendly, and deep thinker friend. And I think it must have been at the IMCR meeting in Prague, which took place in 1984. But it wasn't until a few years later, when we were in Chicago at Wingspread, one of the Frank Lloyd Wright houses, in 1989, that I really got to know you a little better. I think the first time I met Jörg was in Barcelona at an IMCR conference in 2002. Ich kenne dich aus einem Seminar, Politikseminar zu Medien, das sehr interessant war. Das war, glaube ich, 2009 in der SOBI an der Universität Innsbruck. Mich beeindruckte deine Rhetorik, dein Wissen und eben diese Gedankentiefe, die du hast. Allerdings erfuhr ich relativ spät über diese legendären Becker-Exkursionen nach Burma, Libanon, Georgien, Mali. Ich konnte aber im Jahr 2011 bei der Nordkorea-Exkursion dabei sein. I can't believe it's been 40 years since we met way back in Mexico. 40 years, and I've been following you ever since, of course, from a long distance, and I know you have a great family, and I really want to say how I've been so inspired by your continuing political and academic activism. Ich habe Jörg Becker im Jahr 2004 kennengelernt. Damals war gerade eine Konferenz, die er veranstaltet hat. Es ging um die Darstellung der Jugoslawienkriege in den verschiedenen Medien der ex-jugoslawischen Republiken. Und das war in Wien, und ich hatte zu diesem Thema schon geforscht und wollte da unbedingt hin. Und dann hat er mir geschrieben, dass eben Teilnahmegebühren entfallen. Und da ich noch Student war und mir das nicht leisten konnte, habe ich geantwortet, ich würde sehr gerne kommen, Herr Becker, aber ich kann mir das nicht leisten. Und seine Antwort war, lieber Herr Gritsch, dann kommen Sie einfach so. You and I met in India in 1986 at my first IAMCR meeting. A ragamuffin American I was indeed, starting on my own journey of standing between the contentious worlds I naively walked into. But there you were at my first presentation, listening, asking cogent questions, finding value, teaching me the way. We've had some good times, but this memory stands out. Thank you for that gift, and thank you for being. I admire your compromise with peace and your engagement with the third world. His utter commitment to social justice, dedicated, stubborn, and loving. I would describe Jörg as a great scholar with high integrity and a very kind and nice person. It made a deep impression on me when Jörg told me about his book was stopped by a lawsuit, which is horrible, that freedom of expression can be challenged by lawyers with money, and I think he took that situation with a high level of integrity. Du bist kritisch, bescheiden, offen und mutig. Dann fallen mir Adjektive ein wie intellektuell, seine Redlichkeit. Okay, Redlichkeit ist vielleicht kein Adjektiv. Er ist humorvoll und lebensfreudig. You have given us many intellectual gifts over your 70 years. What stands out most for me, however, is your extraordinarily open mind. You have that capacity to not be boxed in, to attempt to forego closed discourse arrogance. When you came to Lima and we published your book, translated and published your book in Spanish, which was a great success and very important for the development of communication research in Latin America. Many times talking about various issues, but particularly talking about music
and on occasion talking about trees. The best memory I have is we shared publishing a book when Jörg contributed with a chapter on Afghanistan and the media with Stig Arne, Norstedt and myself when we edited the book US and the Others. Ich erinnere mich sehr an diese vielen tiefen Gespräche, die wir hatten, in der Gruppe, aber auch zusammen, über alles Mögliche, über Gott und die Welt, über Bücher, über deine Zeit in Mexiko, mit deinen Gesprächen mit Autoren, über Politik, über Korea, über deine Reisen. Und dank dir war diese tolle, einzigartige, interessante Exkursion nach Nordkorea möglich. Ich wurde jetzt neulich von einer Mitarbeiterin gefragt, welches Fachbuch ich ihr empfehlen könnte im Rahmen von Journalistik und Publizistik. Da habe ich lange drüber nachgedacht und gedacht, nee, eigentlich gar keine mehr. Weil wenn man sich mit dem Thema heute beschäftigt, dann muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, hin an ursprünglichere Texte, an philosophische Beiträge, an Sachen aus den Sozialwissenschaften. Und da habe ich viel in dem Moment dran gedacht, dass das eigentlich auch so Themen waren für die Gespräche, die wir miteinander geführt haben und die mir unheimlich viel gebracht haben. Und da deine Perspektive, deine Weisheit und auch deine Lebenserfahrung da drin. Und das ist etwas, was mich auch tatsächlich in meinem weiteren Verlauf durchaus auch geprägt hat. Da bin ich stolz und glücklich drauf, dir begegnet zu sein. I hope you spend another 70 years doing that activism. It's so inspiring. I really wish you 70 more years of intellectual production. Dass er weiterhin seine wissenschaftliche Neugierde behält, seine Lebenslust und seinen Humor. I wish for Jörg, of course, in our age, good health and a great party. Probably many things, but I finally settled on one, and that is tranquility. All the best y un fuerte abrazo. Happy birthday, Jörg. Happy birthday, Jörg. Happy birthday. Dass du eben diesen Geburtstag sehr feierst. Leider kann ich nicht dabei sein, auch wenn ich es gerne würde. Und ich wünsche dir viel Liebe, Freude und dass du noch 120 Jahre alt wirst, sodass wir noch sehr viele Exkursionen gemeinsam machen können und dass du deine tolle Familie genießt und wir noch sehr, sehr viel von dir lernen können. Ich wünsche dir alles Liebe, ich wünsche dir alles Gute. Feier schön. Das war mein Videobeitrag zu deinem 70. Geburtstag. An meinem 70. bist du dran. Und ja, freue mich schon. Vielleicht sehen wir uns vorher. Bis dahin. Tschüss. Cheers, happy birthday from Noreen.
Moltes felicitats. Všechno nejlepší k narozeninám. 생일 축하합니다. Joyeux anniversaire! Vse najboljše za rojstni dan. Halala ngosuku lokuzalwa. These are only a few of the locations where Professor Dr. Becker has, over the years, shared his work, his charm, and his unique and wonderful sense of humor with the entire global media, communication, and research community. I share many memories with Jörg in these places and many others, and send much love and good wishes to you, Jörg, on your special day. Happy birthday, my dear friend.